Hey algo que sucede cuando abres un libro y comienzas a leer. Tal vez no lo percibes en el primer instante, pero tu cuerpo cambia. Tu respiración se acomoda en un ritmo diferente más lento. Tus ojos comienzan a seguir líneas invisibles, tejiendo sentidos entre puntos negros sobre blanco. Y mientras tanto, algo extraordinario se despliega en silencio. Tu cerebro se transforma, no de forma abstracta o metafórica, sino de manera literal, física, mensurable. A cada página que recorres, circuitos neuronales que antes no existían comienzan a formarse, regiones distantes del cerebro entran en diálogo y tú, sin saberlo, te conviertes en una persona ligeramente diferente de la que eras hace apenas unos minutos. La lectura no es solo una actividad intelectual, es un fenómeno que involucra el cuerpo entero, que despierta memorias guardadas en los músculos, que repuestas en la conciencia y reconstruye la arquitectura del sistema nervioso. Y lo más fascinante es que todo esto sucede mientras estás simplemente sentado, quieto, con un libro entre las manos. Cuando lees, no estás únicamente decodificando símbolos, estás activando una red neuronal que se extiende por prácticamente toda la corteza cerebral. La lectura comienza en los ojos, por supuesto, pero no termina ahí. La luz que entra por la retina es transformada en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico hasta la corteza visual, localizada en la región occipital en la parte posterior del cerebro. Ali el cerebro reconoce formas, líneas, contrastes, pero reconocer letras no es lo mismo que comprenderlas. Para que las letras se conviertan en palabras y las palabras se conviertan en sentido, es necesario que otras áreas entren conectar aquello que vi con aquello que sabe, con aquello que ya ha vivido, con aquello que siente. Y esa conexión no es automática. Se construye, se entrena, se refina a lo largo de años de práctica. La lectura es una habilidad que el cerebro humano no desarrolló naturalmente a lo largo de la evolución. A diferencia del lenguaje hablado, que es una capacidad innata de nuestra especie, la lectura es una invención cultural reciente, y con apenas unos pocos miles de años. Y por eso, cada vez que un niño aprende a leer, su cerebro necesita reorganizarse, necesita tomar regiones que evolucionaron para otras funciones y reciclarlas, adaptarlas para esta nueva tarea. La corteza visual, que originalmente servía para reconocer rostros, objetos, paisajes, pasa a reconocer también letras, y al hacer esto cambia, literalmente se reconstruye. Estudios de neuroimagen muestran que en personas alfabetizadas hay una pequeña región en la corteza visual izquierda que responde de forma extremadamente especializada a las palabras escritas. Esta área es llamada área visual de la forma de las palabras. No existe antes de que aprendieras a leer. Fue creada por la experiencia, por la repetición, por la práctica constante de mirar letras y extraer sentido de ellas. Pero esta es solo la primera etapa. Reconocer palabras es una cosa, comprenderlas es otra completamente diferente. Cuando lees una frase como el gato subió al tejado, tu cerebro no solo identifica esas 5 palabras, activa memorias visuales de gatos, de tejados, de movimientos de su vida. Acciona la corteza motora, aquella que controla los movimientos del cuerpo, como si tú estuvieras a punto de subir. También despierta emociones asociadas a gatos, a alturas, a espacios abiertos. Y todo esto sucede en fracciones de segundo, de forma automática, sin que necesites hacer ningún esfuerzo consciente. La lectura es, por lo tanto, una simulación. Cuando lees, tu cerebro simula la experiencia descrita en el texto. No solo procesa informaciones abstractas, vive decir, de forma aquello que está leyendo, y cuanto más rica y sensorial si la descripción, más intensa es esa simulación. Si el texto habla de un perfume de jazmín, tu corteza olfativa se activa. Si describe el sonido de una puerta golpeando, tu corteza auditiva responde. Si menciona una caricia en la piel, tu corteza somatosensorial, aquella que registra el tacto, entra en acción.
Leer no es un ejercicio puramente mental, es una experiencia encarnada que involucra el cuerpo entero, incluso cuando es cuerpo está inmóvil. Hay algo más sutil todavía que sucede cuando leemos, algo que tiene que ver con la forma en que percibimos el tiempo. Cuando estás inmerso en un libro, el tiempo cambia, no en el sentido metafórico de que el tiempo vuela, sino en el sentido de que tu cerebro altera la forma en que procede la duración de los eventos. La lectura exige atención sostenida y una cualidad cada vez más rara en el mundo contemporáneo. Vivimos en una época de estímulos fragmentados, de notificaciones constantes, de cambios rápidos de foco. Nuestro cerebro está siendo entrenado para la distracción, para la superficialidad, para la rapidez. Y la lectura, especialmente la lectura profunda, aquella que nos absorbe completamente, va en la dirección opuesta. Nos invita a desacelerar, a permanecer con una misma idea por minutos, por horas y al hacer esto, entrena en el cerebro la capacidad de atención concentrada. Estudios muestran que personas que leen regularmente tienen mayor densidad de conexiones en la corteza prefrontal, la región responsable del control ejecutivo, de la capacidad de planear, de mantener el foco, de resistir distracciones. La lectura es un ejercicio de fortalecimiento de esa red y cuanto más lees, más fuerte se vuelve. Pero hay una diferencia importante entre leer en la pantalla y leer en papel. Y esa diferencia no es solo una cuestión de preferencia personal, tiene fundamentos neurológicos. Cuando lees en una pantalla, especialmente en dispositivos conectados a Internet, tu cerebro está constantemente en modo de alerta. Siempre está la posibilidad de una notificación, de un enlace, de una distracción. Y aun cuando estás concentrado, una parte de tu sistema nervioso permanece atento a esas posibilidades. Esto crea una forma de lectura más superficial, más fragmentada. Puedes leer muchas palabras, pero absorbes menos, comprendes menos, retenes menos. El cerebro está dividido entre el texto y el contexto digital que lo rodea. Cuando lees en papel, al contrario, hay una sensación de cierre, de límite. El libro tiene una presencia física, ocupa espacio, tiene peso, tiene textura y esa fisicalidad crea una experiencia sensorial que involucra más al cuerpo. Tus manos sostienen el libro, tus dedos pasan las páginas. Hay un ritmo táctil, un involucramiento motor, que no existe en la lectura digital. Y es involucramiento del cuerpo ayuda al cerebro a crear memorias más profundas. Estudios comparativos muestran que personas que leen textos impresos tienen mayor comprensión y retención del contenido que aquellas que leen los mismos textos en pantallas. No porque el papel sea mágicamente superior, sino por crear condiciones neurológicas más favorables para la atención sostenida y para la consolidación de la memoria. Hay todavía otro aspecto que raramente consideramos. La lectura nos enseña empatía y no de forma simbólica o abstracta, sino de forma concreta, measurable en el cerebro. Cuando lees una historia y te colocas en el lugar de un personaje, cuando acompañas sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, estás activando los mismas redes neuronales que usas para comprender personas reales. Y una de esas redes es el sistema de neuronas espejo, células nerviosas que se disparan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a otra persona realizando esa misma acción. Estas neuronas son fundamentales para la empatía, para la capacidad de colocarse en el lugar del otro, y la lectura de ficción especialmente es un ejercicio poderoso de activación de ese sistema. Cuando lees sobre el sufrimiento de un personaje, tu cerebro responde como si estuvieras presenciando o incluso viviendo ese sufrimiento. Estudios de neuroimaging muestran que las áreas cerebrales asociadas al dolor social
y al dolor físico si activan durante la lectura de escenas emocionalmente intensas. No estás solo entendiendo intelectualmente lo que el personaje siente, estás decir de forma sinchen, do junto con él. Y esto tiene consecuencias prácticas en la vida cotidiana. Investigations muestran que personas que leen regularmente ficción literaria tienen mayor capacidad de comprender estados mentales ajenos, de reconocer emociones sutiles en expresiones faciales, de interpretar señales sociales complejas. La lectura nos vuelve literalmente más sensibles a los otros. Amplia nuestra capacidad de conectarnos, de relacionarnos, de comprender perspectivas diferentes a los nuestras. En un mundo cada vez más polarizado, cada vez más cerrado en burbujas de confirmación, la lectura es un ejercicio de apertura. Nos pone en contacto con voces diferentes, con experiencias distantes, con formas de pensar que desafían nuestras certezas. Y al hacer esto, moldea el cerebro de una manera que favorece la flexibilidad cognitiva, la capacidad de considerar múltiples puntos de vista, de tolerar ambigüedad, de vivir con incertidumbre. Pero la lectura no afecta solo al cerebro, afecta también al cuerpo, y esto sucede de maneras que tal vez nunca hayas imaginado. Cuando lees, tu respiración cambia. Estudios muestran que el ritmo respiratorio tiende a alinearse con el ritmo de la narrativa. Si la escena es tensa, tu respiración se acelera. Si la descripción es calma, se desacelera. Hay una sincronía entre el texto y el cuerpo, entre las palabras y la fisiología. Y esa sincronía no es pasiva, influye en tu estado emocional, tu disposición, incluso tu salud. La lectura puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, puede disminuir la frecuencia cardíaca, puede inducir un estado de relajación profunda similar al que se alcanza en prácticas meditativas. Y esto no sucede porque el texto habla sobre relajación, sino porque el propio acto de leer, cuando se hace con atención plena, coloca el sistema nervioso en un modo diferente de funcionamiento. El sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como respiración, latidos cardíacos, digestión, tiene dos ramas principales. El simpático asociado a la respuesta de alerta, y al estrés y el parasimpático, asociado al descanso y la recuperación. La lectura activa la rama parasimpática. Señaliza al cuerpo que todo está bien, que estás seguro, que puedes desacelerar. Y hay todavía un efecto curioso, casi mágico, que sucede cuando lees poesía. La poesía es una forma de lenguaje que desafía las estructuras convencionales del pensamiento, no sigue las reglas esperadas de la sintaxis, del significado, de la lógica, juega con sonidos, con ritmos, con imágenes inesperadas, y al hacer esto fuerza el cerebro a trabajar de maneras diferentes. Estudios de neuroimagen muestran que la lectura de poesía activa regiones cerebrales que normalmente no son reclutadas durante la lectura de prosa. Una de esas regiones es la corteza cingulata posterior, un área involucrada en procesos de introspección, de memoria autobiográfica, de reflexión sobre el self. La poesía nos invita a mirar hacia dentro, a conectar las palabras con nuestras propias experiencias, con nuestros sentimientos más íntimos. Y al hacer esto, crea un espacio de encuentro entre el texto y el lector, un espacio donde el significado no está solo en el papel, sino que surge en el diálogo entre las palabras y la vida de quien lee. Y tal vez si por eso que la lectura ha sido, a lo largo de los siglos, una forma de sanación, no solo en el sentido metafórico, sino en el sentido literal de restauración de la salud mental y emocional. La biblioterapia, el uso terapéutico de la lectura, es una práctica reconocida en psicología y psiquiatría. Se basa en la idea de que ciertos textos pueden ayudar a las personas a comprender sus propios sentimientos, a nombrar sus dolores, a encontrar palabras para aquello que antes era solo confusión interna. Cuando lees sobre alguien que pasó por algo similar a lo que estás viviendo,
Hey un alivio, una sensación de que no estás solo, de que tu experiencia no es única, de que es posible atravesar esa dificultad. Why esto no es solo reconfortante emocionalmente, es terapéutico en el sentido neurológico. El cerebro responde a la narrativa de superación, a la historia de transformación, como si fuera una posibilidad real para ti también. Crea nuevos caminos, nuevas conexiones, nuevas formas de interpretar la propia experiencia, pero no toda lectura es sanadora. Hay textos que perturban, que desestabilizan, que nos sacan del lugar, y esto también es importante. La lectura no necesita ser siempre confortable, puede ser desafiante e provocativa e inquietante. Y cuando es así, fuerza el cerebro a reorganizarse de maneras aún más profundas. Nos saca de nuestras certezas, de nuestros automatismos, de nuestras formas habituales de pensar, y al hacer esto abre espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para la transformación. El cerebro es plástico, moldable, siempre listo para adaptarse y la lectura es una de las herramientas más poderosas que tenemos para dirigir esa plasticidad, para moldear nuestro cerebro de acuerdo con aquello que queremos convertirnos. Hay algo que sucede cuando lees en voz alta, que es diferente de leer en silencio. Cuando lees en voz alta estás involucrando no solo los circuitos de la visión y la comprensión, sino también los circuitos de la producción, del habla, del control motor de la boca, de la lengua, de los cuerdas vocales. Estás escuchando tu propia voz, lo que activa la corteza auditiva, y hay una retroalimentación sensorial que fortalece la memoria. Estudios muestran que las palabras leídas en voz alta se recuerdan con mayor facilidad que aquellas leídas en silencio. Esto ocurre porque el cerebro no se apoya en una única vía de memoria, sino que construye múltiples pistas de recuperación al mismo tiempo. Esta la imagen visual de la palabra escrita, el sonido que escuchamos al pronunciarla, y también la sensación motora de los músculos implicados en el habla. Cuantos más sentidos participan en una experiencia, más sólida y duradera se vuelve la memoria. El cerebro aprende mejor cuando la experiencia es rica, multisensorial y encarnada. Este principio se extiende también a la lectura compartida, aquella que hacemos para otra persona. Cuando lees para un niño, por ejemplo, no estás solo transmisión, do información o contando una historia. Estás creando un vínculo emocional profundo, una experiencia de intimidad y seguridad que queda grabada en el cerebro del niño. Estudios muestran que los niños a quince les con regularidad desarrollan un vocabulario más amplio, una mayor capacidad de comprensión de textos completos y, quizá lo más importante, una mayor capacidad de regulación emocional. La lectura compartida enseña al niño a calmarse, a sostener la atención, a entrar en un estado de receptividad tranquila y segura. Y estos aprendizajes no desaparecen con el tiempo, se convierten en cimientos invisibles que acompañan a la persona durante toda la vida. Pero hay una cuestión importante que necesita ser dicha. El cerebro no hace una distinción moral entre ficción y realidad. Cuando lees una historia, tu cerebro responde como si aquello estuviera ocurriendo de verdad. Las mismas áreas que se activan al vivir una experiencia real pueden activarse al leerla. Y esto puede ser una ventaja o un problema, dependiendo de lo que lees. Si pasas horas consumiendo textos que promueven miedo, rabia, hostilidad o división, tu cerebro irá siendo moldado en esa dirección. Las conexiones neuronales asociadas a esas emociones se fortalecen, y con el tiempo te vuelves literalmente más propenso a sentirlas, pero lo contrario también es cierto. Si lees textos que fomentan la curiosidad, la compasión, la apertura y la reflexión, esas serán las redes que se refuerzan. El cerebro es imparcial en ese sentido, responde con fidelidad a aquello que lo alimenta. Y la lectura es uno de los elementos más potentes que podemos ofrecer.
por eso es importante elegir con cuidado lo que limos, no desde una postura rígida o moralista, sino desde la conciencia. Preguntarnos qué tipo de persona quiero convertirme, qué cualidades deseo cultivar en mí, why buscar textos que nutran esas cualidades. Leer es también un acto de responsabilidad interna. Why on así hay algo profundamente misterioso en la lectura que la ciencia todavía no logra comprender del todo. ¿Cómo es posible que simples marcas negras sobre una superficie blanca consigan emocionarnos, hacernos reír, llorar, sentir nostalgia, esperanza o miedo? ¿Cómo es que símbolos abstractos, inventados hace apenas unos pocos miles de años, logran tocar capas tan profundas de nuestra existencia? La respuesta está en la forma en que el cerebro construye sentido. El cerebro no es un receptor pasivo de información, es un creador activo de realidad. La lectura es una de las expresiones más puras de ese proceso. Cuando lees, no estás solo recibiendo lo que el autor escribió. Estás creando junto con el un mundo. Ese mundo no existe en el papel ni en la tinta. Existe únicamente en la interacción entre el texto y tu conciencia, en ese espacio íntimo donde las palabras cobran vida. Cada lector crea un mundo ligeramente distinto, por cada cerebro lega a la lectura con sus propias memorias, experiencias, emociones y heridas. Tal vez por eso la lectura es al mismo tiempo una experiencia profundamente solitaria y profundamente compartida. Solitaria porque en el acto de leer estás a solas con el texto, inmerso en un universo, so interno que solo tú habitas. Compartida porque es universo fue creado por otra persona, por un autor que quizá hace siglos de yo ali algo de su propia conciencia. Cuando lees entras en contacto directo con esa conciencia, hay una intimidad en la lectura que rara vez existe en otras formas de comunicación. El autor te habla directamente, sin intermediarios, sin ruido, sin interruptions. Tú respondes no con palabras, sino con atención, con presencia, con la disposición de recibir lo que se ofrece. Algo especial sucede cuando relees un libro que amaste en el pasado. Descubres que el libro no cambió, pero tú sí. Las palabras son las mismas, pero el significado es distinto, porque el sentido no vive solo en el texto, vive en ti. Tú, con el paso del tiempo, con las experiencias acumuladas, con las pérdidas y las ganancias, con los aprendizajes y las cicatrices, te has convertido en otra persona. Esa persona lee de otra manera, ve lo que antes no veía, siente lo que antes no podía sentir. Por eso la lectura es siempre una relectura, siempre un encuentro nuevo entre un texto y un lector que ya no son los mismos. Hay textos que nos acompañan toda la vida. Frases que regresan a la mente en momentos inesperados. Imágenes que quedan grabadas en la memoria como si hubieran sido vividas y no simplemente leídas. Esos textos se vuelven parte de nosotros, moldean nuestra forma de pensar, de sentir, de estar en el mundo. El cerebro guarda esas huellas. Estudios muestran que las memorias emocionalmente significativas se almacenan de forma más duradera y resistente al olvido. Cuando la lectura nos toca profundamente, crea exactamente ese tipo de memoria. Se integra en nuestra historia personal, a la narrativa que nos contamos sobre quién somos. Tal vez por eso, en momentos de crisis, de dolor, de soledad o de pérdida, tantas personas recurren a los libros. No para huir de la realidad, sino para encontrar el sentido. Para hallar palabras que expresan aquello que el corazón no consigue decir. Para encontrar historias que muestran que es posible atravesar la oscuridad y llegar al otro lado. La lectura no ofrece respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero ofrece compañía. Ofrece una voz que dice, yo también paso por esto, yo también sentí esto. Para un cerebro en sufrimiento, esa sensación de compañía puede ser profundamente sanadora. Porque el cerebro es un órgano social, necesita conexión, vínculo y reconocimiento. La lectura, de una forma silenciosa pero profunda, ofrece todo eso. Hay además otro aspecto que merece atención,
La lectura nos ensina a lidiar con la complejidad. Vivimos en una época que favors lo rapido, lo simple, lo resumable. Queremos respuestas breves, solutions inmediatas, certezas claras, pero la vida no es simple. Es ambigua, contradictoria, incierta. Why la lectura, especialmente la literaria, nos entrena para habitar esa complejidad, nos enseña a tolerar la ambiguidad, a convivir con preguntas sin respuestas, a aceptar que no todo puede ser resuelto o explicado. Este es un aprendizaje neurológico profundo. Un cerebro capaz de manejar complejidad es un cerebro más flexible, más resiliente, más preparado para adaptarse a lo inesperado. Cuando terminas un libro que realmente te tocó, suele perder un silencio. Una pausa, como si necesitaras tiempo para regresar al mundo, para salir de universo, so que habites durante horas o días. El silencio es importante, en él ocurre la integración. El cerebro procesa lo leído, lo sentido, y comienza a tejer conexiones con tu propia vida. La lectura no termina cuando cierras el libro, continúa reverberando durante días, semanas, a veces años. Y cada vez que una frase vuelve a tu mente, el cerebro consolida y fortalece esas redes. Tal vez eso sí lo que es a la lectura tan valiosa. No es solo entretenimiento ni acumulación de conocimiento, es una forma de estar, una práctica de presencia, atención y apertura. Leer es entrenar la capacidad de estar plenamente con algo, sin prisa, sin distracción, sin hacer nada más que recibir. Esa capacidad, tan escasa en el mundo contemporáneo, es una de las claves de una vida más consciente y plena. El cerebro responde a la calidad de la atención. Leer con prisa y superficialidad tiene un efecto limitado. Leer con presencia y apertura transforma. El cerebro cambia literalmente, se reorganiza, crea nuevas conexiones, modifica la forma en que procesa emociones, información y experiencias. Y tú, casi sin notarlo, te conviertes en alguien diferente. No de forma dramática, sino gradual. Página a página, phrase a phrase, algo se mueve. Es cambio es real, medible, observable. Ocurre en los circuitos neuronales, en los sinapsis, en la arquitectura viva del cerebro. Tal vez el mayor regalo de la lectura es la posibilidad de transformarnos, de expandir nuestros horizontes, de habitar otras vidas, otras moradas, otros mundos, sin movernos del lugar. Todo empieza al abrir un libro y permitir que las palabras hagan su trabajo silencioso y poderoso en el cerebro y en el corazón. Al cerrar el libro y volver al mundo, algo queda distinto dentro de ti. Una quietud nueva. La comprensión de que la lectura no es un simple pasatiempo ni una obligación cultural, sino un acto profundamente humano y transformador. Cada texto deja una hula, una semilla que puede germinar en cualquier momento, ofreciendo nuevas formas de ver, sentir y comprender. Leer es decir sí a la complejidad de la vida, a la riqueza de la experiencia humana, a la posibilidad constante de crecer y cambiar, y el cerebro es órgano extraordinario que nos permite sentir las palabras como si fueran experiencias vívidas, responde con plasticidad y generosidad. Leer al final es una forma de cuidarse, de nutrir la mente, el corazón y el cuerpo con lo más profundo de la experiencia humana. La capacidad de crear sentido, de compartir mundos y de encontrarse, en el silencio de las palabras, consigo mismo y con los demás.